It looks like everyone is here, so let's get started. Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. It's a real pleasure and a privilege for me to announce to you the opening of the International Forum for Eurasia Initiatives for Korean Mongolian Youth. Well, I'm Kim Do-young, the director of CSL Center in Mongolia International University and the president of CSL Forum in Korea. Today's international webinar is very meaningful. This is because Korea and Mongolia, two countries that have historically been brothers for a long time, are taking the first step towards exchanging youth policies for next generation. As one of the people who have prepared this webinar, I'm very much looking forward to the meaningful presentations of the speakers from both countries. Today's webinar is, as you know, being recorded, and the recorded video file will be provided so that both institutions can use it for educational purposes. So, in consideration of the future use of the presentation video, I would like to ask the presenters to make presentations in English and their native languages. Okay, before starting this webinar, I would like to ask for welcome remarks from the representatives of the two countries that made this forum possible. Firstly, I would like to introduce the president of National Youth Policy Institute of Korea, Mr. Kim Hyun-chul. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Kim with applause. Mr. Kim, please. Hello, I'm Benno. I'm Hyun-chul Kim and the president of NIPE and National Youth Policy Institute in Korea. NIPE was founded in 1989 as the only national research institute in Korea for researching and youth policy. Today, I'm very pleased to sign an MOU between MIU and NIPE, and I like to give my sincere gratitude to the President Oh Kwon of MIU and Batadrich and the head of family and the children and youth development agency in Mongolia for making this and the seminar possible. I'd also like to thank the Mongolian presenters, Munkero and the Munkamar and Durgongsar Sarang, so Amar Taksin is right. And I'd like to also thank Do-young Kim as the director of the CSR Center at MIU and representative of the CSR Forum in Korea, and Dr. and Jian Nim and other Korean presenters and the researchers. They were willing to provide ideas for this seminar and serve as the coordinators. And despite very little the budget. And plus, they made very interesting and informative video clip with and the symbolic traditional music. Thank you so much. If it wasn't for the COVID-19 situation, we could have held today's seminar and while breathing together in a face-to-face situation. But the world has become so strange that there's nothing as dangerous as the breathing together. As moreover, we cannot imagine how long this situation will last. But I hope that as Mongolia and Korea, MIU and FCY and NIPE will cooperate and realize the dream of Eurasia
in the future. I'm sure, and today is the first step towards realizing that dream. Thank you so much, everyone, for joining us here today. Thank you, Mr. Kim. Well, now I'm very glad to introduce the president of Mongolia International University, Mr. Kwon Oh-moon. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Kwon with applause. Good afternoon, Steinbachigano. My name is Oh-moon Kwon, the president of Mongolia International University. Today, I'm very grateful to hold the international webinar, Eurasia Initiative for Korea and Mongolia Youth. I want to express my gratitude to the National Youth Policy Institute and President Kim Hyun-chul, Ge Patrochi, who is the head of the Family, Children, and Youth Development Government Agency, and Kim Do-young, the director of CSR Center, Mongolia International University. With their work, we held the webinar. Also, I'd like to convey my gratitude to youth professionals from Korea and Mongolia. They enrich the seminar with their researches. Mongolia is a very young country with a very high proportion of youth. So youth policy and support are of utmost importance. Adolescence is a period of rebellious spirit and value formation, and often experiences confusion. With the care and support, their potential may be developed or they may face crises. Therefore, we need to support youth with careful consideration. It is important not only to emphasize the family's care, but also to note the importance of the policy support from government and nonprofit organizations. Thankfully, these days, companies are recognizing the importance of supporting youth, and they are trying to participate actively. I have been in Mongolia for 28 years and have experienced the linguistic and cultural and emotional similarities between Mongolians and Koreans. Thus, I believe there can be a more profound exchange. I hope that this seminar will open a wide arena for youth cooperation and exchange between the two countries. Once again, congratulations the webinar of Eurasia Initiative for Korea and Mongolia Youth. Thank you. Thank you very much, Dr. Kwon. Well, it was a very warm welcome. Yes, thank you. Well, from now on, I would like to request presentations from Mongolia and Korea. Why don't you ask the first presentation to Professor Dolongsaran Amartupsin. Let me introduce the Professor Dolongsaran Amartupsin. She is a professor of English education in Mongolia International University. The presentation topic is introduction on the current status and policy for youth in Mongolia. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Dolongsaran Amartupsin. Hey, hello everyone. My name is Dolongsaran Amartupsin, and today I will be presenting in both Mongolian and English. And I'd like to start with English presentation, and I will continue with the Mongolian one. I will share my screen now. And can you hear me? Yes, everything is okay. Okay. And can you see my screen? Very well, thank you. Okay, how about now? Yes, perfect. Okay, great. Then I will start. Good afternoon. It's my immense pleasure to be here and presenting today.
My name is Jian and I'm here today to share with you information and issues related to youth in Mongolia. And the content that I will cover in this presentation will provide you with background information, the current status of Mongolian youth policies and projects, and vision and hope of Mongolia's youth policy. Okay, so first of all, who are the youth in Mongolia? Citizens of age 15 to 34 are classified as a youth in Mongolia. And here is some background information. So if you see the first pie graph, out of 3.3 million people in Mongolia, 31.8% are children of age 0 to 14, and 30.7% are of age 15 to 34, the youth, and the remaining 37.4% are of age 35 and older. And in other words, 1/3 of the Mongolian total population is youth. And from the next graph on the right, you can see the detailed statistics of the youth population. So out of 1,030,709 youth, 21% are of age 15 to 19, and 23% are of age 20 to 24, and 26% are of age 25 to 29, and the remaining 30% are of age 30 to 34. And today, I will be focusing more on the age group of 18 to 25 because they are particularly vulnerable to market fluctuations and have more risk of unemployment than other adults. Okay. Next, in order to gain an in-depth understanding of the current status of the youth, we can start by knowing how they perceive the current society, Mongolian society. And the answer to this question could be found in a survey conducted by RIMI in 2020. So this survey Mongolian Youth Poll was taken the purpose for presidential election, but I found some useful information here and I will be presenting here. Through the survey, the youth of age 18 to 40 were asked questions regarding how they perceive the current society and how satisfied they were. And I will be showing the answers of the age group of 18 to 25 only. Now, if you see the first graph on the left, 52% of the participants think that Mongolia is moving in the right direction, and 36% think that Mongolia is moving in the wrong direction. And on the bar chart on the right side, we can see how the youth feel about their freedom of expression. And the result shows that 12% of the participants answered that citizens of our country, Mongolia, are very free to express their view without any fear. And 41% answered somewhat free. 38% answered that the citizens have fear in some way, and 9% said that they are very scared to express their views. So from these two data, we can grasp that the youth is facing a problem in the society. So 36% says they are going in the wrong direction, and there are a considerable number of people afraid of expressing themselves. So we can clearly see that there is a problem. And so now let's take a look at what these problems are in the slide. Okay, so here, another data from IRMI conducted in 2020, the same survey shows that the major problems facing the country today are first, unemployment, next, corruption, education, and etc. So from this bar chart here, it shows that the answer from the youth on their thoughts about the major problems facing the country. So these are all the answers from the youth of age 18 to 25 and what they think the problem in the society is today. And the result came out as the majority of the participants chose unemployment as the most severe problem that they're facing.
And corruption, education, poverty, economy, living expense, inflation, and few other problems were mentioned, but concerns about unemployment were noticeably higher than the other issues. So I will elaborate on this topic more, on unemployment. So this is the most recent unemployment data by the National Statistics of Mongolia. And you can also check it from the 12delf.com in Mongolian and in English. And if you see the yellow cell in the table, it says that 25.3% of the age group 15 to 24 are unemployed in 2019. This is the most recent data. And if you compare it to the red cell besides it, the unemployment rate increased by around 5% than the data of 2018. So even though the number is fluctuating, if we see it in the past 5 years, the unemployment increased drastically from 2018 to 2019. And now let's talk about the reasons for unemployment. So one important reason for successful employment is professional competencies, such as knowledge and skills for the job, and which heavily depends on the quality of higher education training. And in general, it has been reported that higher education institutions in Mongolia provide low quality education, including a lack of appropriate skills training for the valuable job. So it's an issue highly related to the quality of higher education. And if we see the next sentence, this is a data collected by Ministry of Labor and Social Protection. And this is an annual survey. And from one of the recent surveys, they asked a few questions from the graduates of 2015 and 2016. And graduates of 2015 said that the biggest challenge to finding a job was lack of work experience. And in the recent years, the majority of the employers prefer to hire individuals with prior experience, making it difficult for new graduates to find work. So as I mentioned before, I chose an age group of 18 to 25 in this presentation because they like work experience more than the other age groups. So they are very vulnerable to this unemployment situation. And for graduates of 2016, they mentioned that the biggest obstacle to finding work was not having personal connections, and that employers were hiring based on personal connections, making it very difficult for people qualified and skilled to find work. So to summarize this slide, not only prior work experience, but unemployment is also somehow related to education quality and corruption. So let's talk about education for now. So there are several problems in the education sector in Mongolia, including the quality of education, of course. But one of the pressing matter is the choice of major. So according to MLSP in 2017, around 50% of the Mongolian college graduates, students graduated with a degree in only 3 types of majors: business administration, education, and medicine each year. And the biggest problem here is only these 3 majors. The biggest problem is business administration currently is considered as least in demand college major in Mongolia, even though it is the most popular major. So everyone is graduating with the least popular, least in demand major. And also the education and medicine, they are not considered most in demand major, but at least that this is not considered least in demand. So this is one of the biggest and pressing matter in the education sector. And next slide is about corruption. I also mentioned that in the previous slide, I mentioned that corruption and unemployment is somehow related. So let's talk about this now. Regarding the IRMI survey in 2020, they asked 2 questions from the youth concerning this corruption issue. And the first question they asked was about
what extent the corruption has affected the individual. And 15% answered that it has affected them very negatively, and 23% said that it affected to some extent. 12% said it has slight adverse effects, and 45% answered to have no adverse effects at all. And almost 50% of the participants agree that corruption somehow has an adverse effect on individuals, and 77% of the participants said that they did not encounter a situation where they need to support someone, help someone, or give gifts or bribes. So they asked another question from those who answered that they gave gifts or bribed someone, and 180 participants of age 18 to 21 gave answer to this question, and the result came out as they gave 31% said yes when they were asked whether they gave gift or bribe to teachers, and 30% said they gave bribes to doctors, and 17% said yes to this question for government employees, and etc. So the people sector that gets bribed is mostly education sectors and medical sectors. Yeah, so this is one of the problems that related to corruption. Okay, now let's talk about the youth policy. So in 2017, the government imposed a law concerning the development of youth. Following the Article 5, the areas covered are self-development, education, culture, arts, sports, and science, and healthcare, employment, and providing safe and developed environment for the youth. And besides this law, they also implemented a separate article, imposed a separate article about the youth program in the same year. And the policy mainly focuses on developing the youth in terms of the ability to overcome difficulties and challenges and to improve their physical, mental skills and communication. So this was implemented in 2017. So let's take a look at how this policy is progressing now. So the most recent article was published in April 2020, this year, and the youth policy, the government, the people in charge of this youth policy had a conference in April, and they discussed about several pressing issues, such as replacing the members of people in charge, as well as the government proposed many innovative policies to support youth employment, housing, education, and startup and business. And the members of the lines and ministries and the National Council also introduced the implementation of these policies to the youth and implement them based on the participation of the youth. And they also established they also said to be working on the establishment of 33 youth development centers and provide youth development services in 21 AMECs, 9 districts, and 3 zones of our country to support youth development, culture, education, health and environment, and increase their participation in social life, volunteerism, and humanitarian work. So this is the current status as the policy of Mongolia. And I have some external information here, but I guess the time is up. So I will end my presentation here, the English version here, and I will continue with the Mongolian version now. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, and before moving on to the Mongolian version, do you have any questions? Okay, then I'll start. Сайн бацгаана уу, намайг амар төвшингийн дүлгэн саран гэдэг. Түрүүн ярьсанчлан өнөөдрийн миний ярих сэдэв болвол Монголын залуучуудын өнөөгийн байдал ба бодлогын талаарх танилцуулга юм. За, төрүүлж.
За өнөөдрийн агуулга бол эхлээд суурь мэдээлэл товчхон хүргэнэ. Дараа нь Монголын залуучуудын өнөөгийн байдлын талаар тайлбар өгнө. Хамгийн сүүлд нь Монголын залуучуудын талаарх бодлого ба төслүүдийн талаар ярих болно. За хамгийн эхний асуулт, залуучууд гэж хэн бэ? Залуучууд гэдэг нь 15-аас 34 насны иргэдийг хэлж байгаа бөгөөд энэ Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан юм. За энэ хүн амын мэдээллийн талаар товчхон танилцуулъя. Нийт Монголын 3.3 сая иргэдээс 31.8% нь 0-аас 14 насны хүүхдүүд байдаг бөгөөд 30.7% нь 15-аас 34 насны залуучууд эзэлдэг. Мөн үлдсэн 37.4% нь 35 болон түүнээс дээш насных эзэлдэг байгаа юм. За одоо залуучуудын талаарх статистикийг харцгаая. Энэ баруун талд байгаа график дээр нийт сая 30,709 залуучууд байгаа. Энэчнээс 21% нь 15-аас 19 насныхан эзэлдэг. Мөн 23% нь 20-с 24 насныхан, 26% нь 25-аас 29 насныхан, мөн үлдсэн 30% нь 30-аас 34 насныхан эзэлдэг байна. Тэгээд өнөөдрийн илтгэлээрээ би 18-аас 25 насныхан дээр төлхөн анхаарч мэдээлэл хүргэх болно. Яагаад гэвэл ажилгүйдэл болон бусад асуудалд хамгийн өртөмтгийн нас бол 18-аас 25 насныхан гэж хэлсэн байдаг. За одоо энэ эхний графикийг харах юм бол хамгийн эхлээд залуучуудын одоогийн өнөөгийн байдлыг ойлгохын тулд залуучуудынхаа сэтгхүй эхлээд бүгдээрээ харцгаая. IR, IM гэсэн төвөөс өнгөрсөн жил Монголын залуучууд 18-аас 40 насныхнаас судалгаа авсан байна. Энэ судалгаа нь энэ жил болсон 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зориулж залуучуудын санал бодлыг асуусан судалгаа байсан. Тэгээд энэчнээс зарим нэг хэрэгтэй мэдээллүүдийг би авчирч энэ танилцуулж байна. За хамгийн эхний графикийг харах юм бол залуучуудаас одоо Монгол ер нь зөв рүүгээ чиглэн явж байна уу гэсэн асуултыг асуусан. Тэгтэл 50% нь зөв чиглэл рүү явж байна. Харин 36% нь буруу чиглэл рүү явж байна гэж хариулсан байна. Дараагийн графикийг харах юм бол залуучууд хэр үзэл бодлоо эрх чөлөөтэй илэрхийлдэг вэ гэсэн асуултыг асуусан байна. Энэчнээс харахад 41% нь ерөнхийдөө чөлөөтэй гэж хариулсан. Харин 38% нь бага зэрэг айцтай. Харин 9% нь өөрийгөө илэрхийлэхэд маш их айцтай байдаг гэж хариулсан байна. За энэ хоёр графикаас үндэслэн харахад Монголын залуучуудын хувьд ямар нэгэн асуудал тулгарч байгаа гэдгийг бид нар харж чадаж байна. Тиймээс дараагийн слайдаас бид нар яг ямар асуудалтай тэд нар тулгарч байгаа вэ гэдгийг харцгаая. За өмнөхтэй адилхан IR, IM судалгааны дагуу энэхүү үр дүн гарч ирсэн байна. Тэд нар одоо Монгол улсын өмнө тулгараад байгаа томоохон асуудлууд юу вэ гэж асуутал ихэнх залуучууд ажилгүйдлийг хамгийн том асуудал гэж үзсэн байна. Харин авилга боловсрал, ядуурал, эдийн засаг, амьдралын өртөг, тэгээ үнийн өсөлт гэсэн асуудлуудыг бас дурдсан ч гэсэн ажилгүйдэл бол яахын аргагүй маш том асуудал гэдэг нь чинээс харагдаж байна. За тиймээс ажилгүйдийн талаар бүгдээрээ товчхон ярьцгаая. За энэ нь бол үндэсний статистикийн газраас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн дата байгаа. За 2000 тэр шар хэсгийг харах юм бол 2019 онд 15-аас 24 насныхнаас 25% нь ажилгүйсэн байна. Харин 18 он хажуугийн улаантай харьцуулахад 20.4% нь ажилгүйсэн байна. 18-аас 19 оны хооронд 5% өссөн байна ажилгүйдлийн түвшин. Тэгэхээр энэ бол одоогийн хамгийн сүүлийн дата байгаа. Ажилгүйдлийн түвшиний талаар. За одоо ажилгүйдлийн шалтгаануудын талаар ярив. Яагаад залуучууд ажилгүй байгаа вэ? За энэ тал дээр олон шалтгаанууд байгаа. Гэхдээ мэдээж хамгийн чухал асуудлуудын нэг нь бол мэргэжлийн ур чадвар байгаа. За ажилд ороход хамгийн чухал зүйл нь мэргэжлийн ур чадвар. Тэгээд энэ нь дээд боловсролын сургалтын чанартай маш том уялдаа холбоотой юм. Тиймээс энэ ажилгүйдэл бол дээд боловсролын асуудалтай бас холбоотой гэсэн үг. За мөн MLSP-гээс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас жил болгон зохиодог судалгаа байдаг. MLSP-гээс хийсэн судалгааны үр дүнд 15 оны төгсөгчид
төгсөгчдөөс одоо хамгийн ажилд ороход хамгийн тулгарч байгаа том асуудал нь юу вэ гэж асуухад ажлын туршлага тутмаг байх нь ажилд орж чадахгүй байгаа хамгийн том асуудал гэж хариулсан байна. Мөн 16 оны төгсөгчдөөс асуухад хувийн холбоо байхгүй, танил тал байхгүй гэдэг нь тэднэрт тулгарч байгаа ажилд орж чадахгүй байгаа хамгийн том асуудал гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр ажилгүйдэл болвол дээд боловсрал болон хэл хахуултай маш том уялдаа холбоотой юм а гэдгийг бид нэр энэс харж болж байна. За дараагийн слайдаас харуул одоо боловсролын талаар товчхон ярилцъя. Боловсролын салбарт ямар асуудлуудтай оюутнууд залуучууд тулгарч байна. За хамгийн эхлээд боловсролын салбарт боловсролын чанар гэдэг бол яалтчгүй хамгийн чухал асуудал. Тэгвэл тэрнээс гадна маш бас бидний нэг анзаардгүй асуудал байгаа. Тэр нь нэг мэрэгжилээр хэд олон оюутнууд сурч байгаа юм. За жишээ нь MLSB-гээс 2017 онд явуулсан судалгаагаар харахад нэг төгсөгчдийн 50% орчмод 3 мэргэжлээр төгсөж байгаа байх нь байна. За эхнийх нь бизнесийн удирдлага, боловсрол, гурав дахь нь ангаах ухааны чиглэл гэсэн энэ мэргэжлүүдээр жил бүр ер нь 50 орчим оюутнууд нийт төгсөгчдийн 50% ганцхан энэ 3 мэргэжлээр төгсдөг байх нь байна. За энэ нь ямар асуудалтай байгаа юм бэ гэхлээр бизнесийн удирдлага хамгийн их төгсөгчтэй энэ мэргэжил нь эрэлт хэрэгцээ багатай мэргэжлүүдийн чигсалтанд орсон байгаа явдал юм. За одоо энэ хамгийн доотлын өгүүлбэрийг харах юм бол эрэлт хэрэгцээ багатай мэргэжлүүдийн хамгийн доор бизнесийн удирдлага явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ эрэлт хэрэгцээгүй мэргэжлэр маш олон оюутнууд жил болгон төгсөж байна. Харин боловсрол ангаах ухааны чиглэл бол эрэлт хэрэгцээ багатад ороогүй ч гэсэн эрэлт хэрэгцээтэй гэдэгт бас ороогүй. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд боловсролын салбарт байна. За одоо авилгын талаар ярилцгаая. Түрүүний өмнөх слайд дээр ажилгүйд болон авилга бас уялдаа холбоотой гэж ярилцсан. Тиймээс одоо энэ судалгаа бол IRIMS явуулсан судалгаа байгаа юм. Өмнө хэлсэнчлэн би бас 18-аас 25 насныхны хариултыг ингээд авчираад харуулж байгаа. За энэчнээс харахад авилгын тухай одоо хувь хүнд хэр зэрэг нөлөөлсөн бэ гэсэн асуулт асуусан байна. Тэгэхэд ерөнхийдөө 50% орчим нь сөрөг нөлөө үзүүлээгүй гэж хариулсан. Харин үлдсэн маш сөрөг нөлөөтэйгээс бага зэрэг сөрөг нөлөөтэй гэж хариулсан байна. Тэгэхээр ер нь авилга бол хүмүүс сөргөөр нөлөөлж байгаа юм байна гэдгийг бид нар харж болж байна. Тэгээд мөн оролцогчдын 77% нь хин нэгэнд туслах, бэлэг өгөх, хэл хахуул өгөх шаардлагатай нөхцөл байдалтай тулгараагүй гэж хариулжээ. Тиймээс үлдсэн хүмүүсээс нь дахиад нэг асуулт асуусан байна. Энэ асуулт нь хэрвээ тэр авилга өгсөн гэж хариулсан хүмүүсээс хин авилга өгсөн бэ гэж асуудал. Ихэнх нь 31% нь багш сургууль цэцэрлэгийн ажилтнууд өгсөн үү гэсэн асуулт нь тийм ээ гэж хариулсан байна. Харин 30% нь эмч зөвлөгч эмнэлгийн ажилтнуудад хахуул өгсөн үү гэсэн асуулт нь бас тийм ээ гэж хариулсан байна. Бас үлдсэн хахуул өгсөн хүмүүсийн чагсаалтыг бид нараас харж болж байна. Тэгвэл энэчнээс хамгийн их байгаа нь багш, боловсролын салбар мөн эмнэлгийн салбар байгаа юм байна. За одоо залуучуудын талаарх залуучуудад зориулж гаргасан хуулийн талаар товчхон ярилцъя. Энэ асуудлуудад арга хэмжээ авахын тулд 2017 онд залуучуудын талаар шинэ хууль баталсан байна. За энэ хууль нь 5 дугаар өгүүлбэрийн дараагаар өөрийгөө юунд анхаарал хандуулж байна вэ гэхлээр залуучуудыг өөрийгөө хөгжүүлэх мөн өндөр боловсролд нь анхаарал тавьж байна. Мөн соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, залуучуудын аюулгүй мөн хөгжиж буй орчин зэрэгт анхаарал хандуулан ажиллана гэсэн ийм шинэ хууль баталсан байна 2017 онд. Тэгээд мөн тэр яг ижилхэн жилд залуучуудын залуучуудад зориулсан хөтөлбөрийн талаар бас хууль баталсан байна. За энэ бодлого нь залуучуудыг бэрхшээлийг даван туулах чадвар, бие бэлдар, оюун ухаан, мөн ур чадвар, харилцаа холбоог дээшлүүлэх энэ тал дээр анхаарч ажиллана гэсэн байна. За харин энэ 17 онд баталсан хууль нь одоогийн байдлаар хэр авцтай явж байгаа юм болоо гэдэг тал дээр ярилцъя. За хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр бол 2021 оны 9 сард баг хурал болсон байна. Хариуцсан гишүүд энэ тал дээр хуралдсан байна.
Тэгээд юуны талаар ярилцсан бэ гэхлээр эхлээд гишүүдийг солих талаар ярилцсан байна. Мөн одоо залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, орон сууц, боловсрол, гарааны бизнесийг дэмжих чиглэл гэсэн ийм асуудлууд дээр санал дэвшүүлэн ярилцсан байна. Мөн залуучуудын хөгжлийн 33 төвийг байгуулах тал дээр бас ярилцсан байна. За энэчнээс харах юм бол энэ 17 онд баталсан хөтөлбөрийн одоо хуулийн дотор багтсан хүснэгт байгаа. Энэ нь болохоор ирээдүйд одоогийн байдлаар залуучууд ямар шүү байдалтай байгаа, мөн одоо зорилт төвшин маань хэд байх ёстой вэ гэсэн тал дээр энэхүү индексийг хийсэн байна. За иймэрхүү асуулт байгаа бол асуугаарай. Okay, so this is the end of my presentation. Please let me know if you have questions regarding the presentation. Well, thank you very much, Professor Dolong Saran. I'm sure there will be some question or some comment, but we have discussion time, so let's make it to the later. Okay. I'm sure Professor Dolong Saran gave us lots of content and inspirations. Thank you very much. By Allah. Thank you. And for your reference, Dr. Lim posted the seminar material book on chatting board. You can download the file free. Okay. And the Mrs. Munkhamar is online, I'm sure, and she is a foreign relationship and cooperation specialist of a family, children, and youth development agency. She will deliver a congratulatory speech of Mr. Gebat Dorji and give the presentations. The presentation topic will be children and youth development of Mongolia in statistical numbers. Please welcome Mrs. Munkhamar. Hello, so good afternoon, everyone. So I'm really glad that I took part on this this online seminar, and I want to express my appreciation and congratulate all of my organizations such as wonderful seminar. So sorry for my technical problems. So I'm presenting from Family, Child and Youth Development Agency. I'll do first brief introduction about our organization and provide statistical information, youth and child development. So I'm gonna share my screen now. So our agency is implementing agency of Government of Mongolia, the Labor of Social Security Minister Overseas Agency Operations, and the Labor and Social Security Minister Overseas Agency Operations. Our agency has development divisions and units throughout the country in all 21 provinces and 9 districts in the capital. And our agency implements policies and programs to support and nurture the development environment for nation's youth. Our organization implementing member of National Children Committee also designed to implement youth development regulation, manage policies of labor and social security. So also our agency has affiliate offices such as Training, Research, Information Center, Child Protection Response Service, and Protection Shelter House, and International Camp Complex, which is the Narendal and Unurbul Orphanage Center, and Child Healthline 108 Service Center. And we have employed
about 1,054 employees. So here's the statistic of as 2020, there are over 900,000 families in Mongolia. Average life expectancy amongst population is 66 for men and 76 for women. And in 2020, the total of 14,000 marriages and 3,000 divorces registered. In capital, we have highest registers in both marriage and divorce, while lowest in Western region. And this is the statistic of youth demographic age between 15 to 34. Total of 25,000 youth registered as actively seeking job. From graphs, we can see women are more active job seekers. So here is the statistic of general children information. The total of children number of 2018 and 2019. So this one shows the protection needed children about year of 2018, 2019, and 2020. We have single parented and orphan kids. Here's the reports of juvenile crime and child victim of crime. This is the statistic of orphan and unsupported juvenile and disabled and children who raise horses and orphanage center kids. So from here, I'm gonna show you the statistic of youth. Our population is total of over 3 million, and according to development report by 2020 by in the UN Development Office, Mongolia ranked 99 out of 198 countries and categorized as developed country. And 30% of our population is young demographic and consists of 50% is male and 49% is being woman. So while in 2019 there were 150,000 studying at universities and colleges, as of 2020 total number slightly decreased 47,000. From graphs, we can see majority of the students are females. And this is the statistic of the employment rate of age 15 to 34 demographic. So our agency's legal environment consists of 344 statutes from 36 laws in 6 different fields, including state institutional regulations, budgetary regulations, child and youth protection laws, and youth development laws, and internal monitoring regulations. So before, as Tulgasar mentioned, we are the Parliament approved Youth Development Law in May 18th of 2017, and it was effective as January 1st of 2018. It was historic development as this first legal document that approving national youth development program. With such legal environment, youth development centers were established in 21 provinces and 9 districts of capital and 5 zones and employed 105 employees.
It is crucial to increase the participation of youth demographic to understand and actively voice their opinion and initiatives on development programs implemented by the government. So also to provide such an opportunity, agencies created 717 teams nationwide with 5,029 members of 2021. Nationwide, we have academic year of the 154 kindergartens and 836 schools and 75 technical and professional education centers and 88 universities are operating. So by the Decree of Education, Culture and Science Ministry, child protection in the school policy was initiated. This policy enables every school to set up child protection teams, and it became an important tool, but there is more room to improve children's rights protection and prevention and educational organizations. There has been reports of child rights about physical punishment by the teacher and schools in the kindergartens. In Child Helpline 108 Service Center received 1,208 emergency assistance calls in 118. And since 2017, for the abuse victims, we tripled the number of protection and service units, 11 temporary protection shelter houses, and 9 service centers were newly added, and as 2020, there are 19 temporary protection shelters and 30 services are operating now. In cooperation with the Children of the World, we organized the first Azoka Fashion Festival, which aims to develop the support talents, skills, and creative thinking among 60 children in grades of 9 to 20 years old of 6 orphanages. The 4 winners of the competition were awarded free tuition at the Mongolia National University, Ikhtasaq International University, and City University. 2 children living in the orphanage were eligible for year-free bachelor program. And with the Korean cooperation in General Department of Labor and Welfare, 15 children were registered to be sent to Korea as contract workers and enrolled Korean language training by the orders director of the agency on April 23. This is the so this is for my English presentation. Thank you for your attention. Одоо монголоор тавчхан танилцуулъя. Би гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн гадраас оролцож байгаа ихтгэгч Мөнхгэрл байна. Эхлээд би гэр бүл хүүхд залуучдын тухай сүүлийн үеийн статистик мэдээллүүдийг оруулсан. Тэгээд дээрэс нь манай агентлагаас хийж байгаа үйл ажиллагааны хөтөлбөр хуулийн хэрэгжилтийн талаар яаж ажиллаж байгаа талаар танилцуулсан байгаа. Энэ болохоор манай улсын залуучуудын ер нь дундаж наслалтын тоо байна.
Ирчүүд нь ер нь 76-тай, эмэгтэйчүүд нь 66 настай байна гэж ийм статистик гарсан байгаа. За энэ болохоор гэрлэлт цуцлалтын тоог бүсээр гаргасан байгаа. За энэ болохоор гэрэлтэй бүртгүүлсэн залуучуудын тоог нас хүүсээр нь гаргасан. Тэгээд ерөнхийдөө гэрэлтэй бүртгүүлсэн залуучуудын ихэнх нас нь 25-аас 29 насныхаа айгүй идэвхтэй байсан. За энэ болохоор хүүхдийн ерөнхий статистик мэдээ нь 18-19 оныхоор насаар нь хуваагаа гаргасан байгаа. Энэ болохоор насан туршаагүй хүний гэмт хэрэг зөрчил холбогдсон хүүхдийн мэдээнүүд цагдаа хэргийн газраас авсан статистик мэдээ байгаа. За энэ болохоор бас хүүхдийн тухай статистик. Энэ нь залуучуудын тухай статистик том мэдээлэл байгаа. Эрэгтэй эмэгтэйгээр нь 19-20 онд ер нь коллеж суралцсан хүмүүсийн тоог нь нас хүүсээр нь ялгсан. За энэ болохоор 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын эдийн засгийн идэвхтэй талаар ийм бүдүүрч зураг 2020 оны байдлаар хийсэн байна. За энэ болохоор 15-аас 34 насны залуучуудын ажиллах хүчний оролцооны түвшин ба хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг насны ангиллаар графикаар үзүүлсэн байна. За энэ ч болохоор манай агентлагаас энэ хуулийн хэрэгжилт, хууль тогтоомжийн тухайд ер нь яаж ажиллах юм бэ талаар ингээд мэдээлэл байгаа. Бид гэр бүлийн хөгжлийн тал дээр бол 4 хууль дээр 20 зүйл залт 22 дүрм журмын дагуу ажилладаг. Хүүхэд хөгжил хамгааллах дээр ингээд ажиллаж байгаа. Залуучуудын хуульд нэг байгаа. Ингээд 38 зүйл залттай 6 дүрм журмтай ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ манай Монгол улс 2017 онд анх удаа залуучдын хөгжлийг дэмжих хуультай болсноор цөөхөн хэдэн улсуудын нэг болсон гэж. За энэ болохоор манай 21 аймаг 9 дүүрэгт болохоор хамтарсан баг гэж байдаг. Тэр багт маань 717 баг байгаагаас 5628 гишүүн ингээд орон даяар ингээд ажиллаж байгаа. Гэр бүлийн хүүхдийн залуучуудын асуудлаар ажилладаг хөгжил хамгааллын чиглэлээр. За хүүхдийн хуулийн эрхлэлтийг хангахын өрөөнд бид нэр хүүхдийн эрхийн бас байцаагчтай 21 аймаг 9 дүүрэгтээ ажиллаж байгаа. Мөн бид нар 108 утасны үйлчилгээг та нар мэдэх бах тий. 108-аар бид нар дуудлага хүлээж аваад төр хамгаалах байрлал ингээд явуулаад түрүү нөгөө нэг англи дээр зураг нь харагдсан болов. За 20 оны байдлаар бид 108-ийнхаа хажууд байдаг төр хамгаалах байранда 2147 хүүхдийг хамгаалж одоо тэр байраараа үйлчилсэн байна. За энэ болохоор Монголын хүүхэд залуучуудтай одоо хамтын ажиллагаа ингээд тэтгэлэг олгодог байгууллага гэхээр би өөрийнхөө одоо өнөр бүл хүүхдийн дуу 9 асрамжийн газруудад солонгостой ингэж хамтарч ажилласан эсвэл энэ их сургуулиудтай яаж ажиллаж байна тэр дахаар презентацийн оруулсан байгаа. Энэ 3 сургууль манай асрамжийн төвд амьдардаг 3 хүүхдийг 4 жил үн төлбөргөө суралцуулахаар болсон. Энэ нь болохоор Azuko Fishing гэдэг ийм наадмыг зохион байгуулад саний сургуулиудад 4 хүүхдийг үн төлбөргөө ингээд суралцуулахаар гэрээ байгуулсан. Солонгостой хамтран ажиллах хүрээнд болохоор хөдөлмөрийн халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтраад гэрээт ажилтнаар 15 хүүхдийг явуулахаар ингээд бүртгүүлээд солонгос хэлний сургалтад хамруулан явж байгаагаа. За ингээд миний презентацийн энд өндөрлөж байна. Хэрвээ та нараас асуулт байвал надаас асуугаарай. Баярлалаа. So this is the end of my presentation. If you have any questions, please ask me.
Okay, thank you, Mrs. Munkarela Munkamar, for the wonderful presentation, despite the technical problems. Wow. So if there is any question or comment, please make it at the discussion time. Okay, thank you, Bayala. From now on, I will ask for a Korean presentation. We have 4 Korean presenters, but unfortunately, due to time constraints, we will reduce the number of presenters to 2. So I would like to express my gratitude to the 2 presenters, Dr. Kyungjun Kim and Dr. Eugene Lee, for allowing us to yield their presentation time to others. Thank you. The contents of the presentations of the 2 presenters are in the seminar material books, so please refer to them. Now, I would like to request a presentation by a Korean presenter, Dr. Keun-young Jang. He is a senior research fellow of National Youth Policy Institute. The presentation topic is Introduction on the Digital Media Literacy Education in Korea. Very interesting topic. So, ladies and gentlemen, please welcome to Dr. Keun-young Jang. Thank you. I'm glad to participate in the seminar with the Youth Policy experts of Mongolia International University and government. I have been interested in youth culture in a digital environment and have conducted a digital literacy education project for the government agencies. So here, I would like to present my opinion on the current state of digital literacy education in Korea and its future directions. I'll start with my present PowerPoint. As you see, yes. Can you see my PowerPoint now? Yes, we can see yes, it well. yes. Yes. Okay. Due to, yes, oh, sorry. My presentation is has 3 parts: COVID-19 and rise of digital media, and second is policies on digital media literacy in Korea, and third is new direction of digital media literacy education from technology to human and communities. As you know, COVID-19 is the very unhappy events, but due to COVID-19, the proportion of non-face-to-face studies and hours staying at home has increased among child and youth. And the digital divide is becoming a very important factor that amplifies not only the educational gap, but also the gap between the social classes. So the survey by the Ministry of Science and ICT last year shows that Korea has very high level of access to digital media in general. Yes, as you see, every group has very high accessibility to the digital media, but the gaps is largely in terms of ability to use and level of utilization of digital media. Yes, the difference between job and difference between the age groups are very big.
And the utilization level is also has many big gaps, in particular between the digital competencies and the level of utilization was the largest between the older and young generations. This result means that the education for adults and elderly is more urgent than media literacy education for young people. But there are also some research results that point out the shortcomings of digital literacy education for Korean adolescents. According to the 2018 PISA survey, Korean students have a very low ability to discriminate facts and opinions in long paragraphs. The average identification rate of OECD member countries was 47% compared to the 25.6% for Korean students. It is the position of Korean students. And so digital media literacy is a new era, and it requires integrated policies. The current state of digital media policies of each ministry is shown in the table on my paper, so you can refer it. And currently, many policies and many projects are mainly focused on the prevention of and resolution of dysfunction of digital media. For example, addiction or overuse of online games or other online contents. And only a few projects centered on the media literacy itself. In the case of prevention education, there are concerns about the inefficient use of national resources, as several ministries are promoting similar projects. It is necessary to establish and operate an integrated digital literacy education plan centering on the National Board of Education, for example. So I wanna introduce the new direction of digital media literacy education from a technology to a human community. Digital media is a platform for communication, social relationships, community formation, and social participation. Education on digital media is closely related to civic education. This is because many of the problems encountered at digital media are not about the technical one, but about the understanding myself, communicating with others, and participate the community. The traditional definition of digital media literacy focused on the ability to use technology. Recently, it has increasingly emphasized community participation and cooperation. Frames of digital media literacy can be constructed by the three core competencies of skills, knowledge, and attitude. And the contents of digital media literacy can be three areas: about the media itself, understanding of self and others in the media, you meet in the media, and the community and the society interacting through the media. Through these frames, the selection and concentration strategy of media literacy education can be constructed.
among the digital literacy, skills and knowledge domains of media itself are value neutral, but it changes very rapidly with technological advances. It doesn't last long. It changes by years or months as some new technology introduced. Then we need to understand, learn new skills for media itself. But the attitude and knowledge about community and humans are not changes fast. It is stable. Attitudes toward the community and others are, and domains of knowledge are value-oriented, but do not change significantly over time. So some areas are value neutral, and some areas are value-oriented, and some areas are changes fast, some areas are not. Sorry. According to the generation and groups, there are areas you know better and areas you don't know well. For example, young peoples are very good at media itself, knowing skill, using media itself. But professionals like us are good at formal writing skills and cultural and institutional skills for community and social participation through the media. And knowledge, history and culture, laws and institutions, we are good at it. So we can teach youngsters about community and social participation through the media, but youngsters can teach us about using media itself, using the new technology. And the government are not good at attitudes of on the media itself, but they have a power to standard of national standard or national policies. So they have power to make attitudes, national attitudes to the media itself. So it is their area. And the final teacher and others are good at attitudes to my community, public morals, and ethics. So while the young people can provide information for the older generation with knowledge and skills about the media itself, the older generation can teach its young people their attitudes toward others, participating communities and society through media. It is the new frame of digital media literacy education that I want to suggest. And this is all about my presentation. Thank you for your attention. 우리말로 간단하게 소개를 드리자면 한국의 그 디지털 미디어 리터러시 교육의 중요성은 코비드 19과 함께 점점 더 중요해지기 시작했습니다. 미디어를 얼마나 잘 사용하느냐가 교육 격차와 계층의 격차로 직접 이어지기 때문이죠. 현재 한국의 디지털 미디어 리터러시 현황을 보면 미디어에 대한 접근성은 거의 상향 평준화를 이루었는데
미디어를 얼마나 잘 이해하고 이용하느냐의 문제에 있어서는 연령 간 격차, 그리고 직업이나 학력 간 격차가 여전히 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 특히나 가장 취약한 군은 청소년이라기보다는 고연령층인데요. 청소년들도 청소년들의 미디어 리터러시 교육도 충분하지 않은 것이 피사의 2018년 조사 결과에 따르면 우리나라 청소년들이 미디어 문해력이 충분하지 않다라는 결과들이 나오고 있습니다. 그래서 현재 한국에서는 여러 부처에서 디지털 미디어 리터러시 교육을 하고 있는데 대부분은 역기능 해소에 중점을 두고 있고 미디어 리터러시 교육 자체에 초점을 맞춘 경우는 많지 않습니다. 그리고 어떤 영역에 너무 유사한 정책들, 사업들이 집중이 되어 있어서 중복이나 중첩의 문제가 더욱 부각이 되고 있습니다. 저는 여기서 디지털 미디어 리터러시 교육을 기술 그 자체의 교육이 아니라 미디어를 통해서 만나는 사람, 자기 자신, 그리고 타인과 공동체를 이해하는, 그리고 그걸 어떻게 대할 것이냐에 대한 교육으로 전환하는 방안을 제안을 합니다. 디지털 미디어 리터러시의 영역은 크게 세 가지 축하고 세 영역으로 나눠서 9개의 세부 영역으로 구별을 할 수가 있는데 보통 역량의 핵심 요소인 기술, 지식, 태도 이 세 가지 축과 그리고 미디어 그 자체, 그리고 미디어를 통해서 만나는 나 자신과 타인, 그리고 미디어를 통해서 참여하는 공동체와 사회에 대한 이야기로 나눌 수가 있을 겁니다. 그리고 각각의 영역이 어떤 영역은 기술 그 자체는 시간의 흐름에 따라서 엄청나게 빨리 변화하고 계속 진부화되는 영역이기 때문에 이걸 교육하기는 상당히 어렵고 무의미할 수도 있는데 반면에 개인과 타인과 사회에 대한 태도 영역은 우리가 인간 사회를 구성하는 한 변하지 않을 것이기 때문에 이 영역에 집중을 하는 것이 더 효율적일 수도 있습니다. 그리고 각각의 영역에서 청소년들이 미디어 그 자체의 기술에 대해서는 전문가인 반면 우리 같은 연구자들은 이 미디어를 통해서 미디어를 둘러싼 맥락이라고 할 수 있는 사회와 공동체에 더 전문가가 될 수 있고 그리고 정부 부처는 미디어를 어떻게 대할 것이냐에 대한 국가적인 태도를 정하는 주무부처가 될 것이고 그리고 마지막으로 교사와 성인들은 미디어를 통해서 만나는 사회와 타인과 그리고 공동체에 내가 어떤 태도를 취할 것인가의 분야에서 사회의 전통적인 가치관, 인간성을 지탱하는 축으로서 그 역할을 할 수 있을 것입니다. 이 각각의 영역의 전문성을 서로 존중을 하고 인정을 하면서 서로 잘 아는 영역을 그렇지 않은 그렇지 않은 사람들에게 가르쳐주고 서로에게 기술과 지식을 공유하는 그런 평등한 그리고 서로 상호 호혜적인 그런 미디어 리터러시 교육의 프레임을 여기서 제안을 했습니다. 이상입니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you very much, Dr. Keun-Young. The topic was really, interesting. You give us a lot of inspiration too. Well, so far we have learned a lot from the very interesting and meaningful presentations on youth policies in Mongolia and Korea. I would like to express my deepest gratitude to the three presenters from Mongolia and Korea for their valuable presentations. Now, we would like to have time to discuss the content of the presentation. Dr. Jian Nim has prepared a discussion presentation. She is a senior research fellow of National Youth Policy Institute. Ladies and gentlemen, I would like to introduce Dr. Lim. Hello, nice to meet you. This is Korea. I work for National Youth Policy Institute as a researcher. The picture you see right now is the building of the Sejong Research Complex, where NYPI is located.
We are located on the 6th and 7th floors of the Sejong Research Complex. NIP is located in Sejong City, a new administrative city in Korea. Our members are about 90 people. NIP is a government-funded research institute under the Prime Minister. Now I am presenting in my researcher's office at the NYPI. Sam Beno. Thank you. My name is Jian Nim. Thank you to the presenters for presenting the current status of youth in Korea and Mongolia, as well as policies and visions. Today's topic is 21st Century Vision, Eurasia Initiative of Korean and Mongolia Youth. I would like to read today's webinar presentations and discuss today's topic. I am glad to have the opportunity to discuss this with you. First, how will Mongolia and Korea's youth policies be implemented in the field? Mongolia will also have many policies and laws for youth. Like Mongolia, Korea has many policies and laws for youth. The government has made policies and laws, but isn't it difficult to implement them? Many countries have similar policies, but the situation is different. How and who implements policies and projects is the key to success. In order to do this well, partnerships are required. Thank you for presentation of Mungu Amar. Statistics of children in Mongolia for 2020 show that the number of children living in risk environments is increasing and that shelter houses and orphanages are on the rise. It is considered to be the most urgent problem in Mongolia, where 30.7% of the total population is the youth population. Mungu Amar emphasized understanding the opinions and the initiative of young people and expanding youth participation in the National Youth Development Program. These Mongolian youth policies have many similarities with Korea's youth policies. However, the situation of the youth in Korea and Mongolia is different. Many countries have similar policies, but the situation is different. How and who implements policies and projects is the key to success. In order to do this well, partnerships are required. Thank you for the presentation of 덜광사랑 아마르톱신 IRMR 2020 showed that major problems facing the country in Mongolian youth poll include unemployment, corruption and bribery, education, poverty, economy, living expense, inflation, etc. Korea's major youth problems are socio-economic polarization, including the increase in youth suicide rates, property and violent offenders, and declining youth population, unemployment, digital sex crimes against the youth, etc. Specifically, she introduced
the Youth Development Program. In particular, I will pay special attention to the expansion of youth participation in sustainable development in the vision and hope of Mongolia's youth policy. Mongolia's resources include animals and mineral resources from the Gobi Desert. Mongolia's major resources are animals and minerals. Mongolia is a nomadic country, and the representative animals of the Gobi Desert steppe are sheep, goats, cattle, horses, and two-humped camel. The total number of livestock in 2015 was more than 55 million, 18 times the total population of about 3 million. In addition, Mongolia is one of the world's top 10 resource-rich countries and have abundant mineral resources such as copper and coal. I think your participation in global Gobi Desert development and nomadic policies is very important for the future of Mongolia as the next generation. Due to the development of the mining industry rather than climate change, water and grasslands for animals and nomad living in Mongolia's Gobi Desert are decreased. Vision is important for participation. Before the specific discussion, I will first tell you the vision for Mongolian youth. Or partnership has to do with the vision. Partnership is possible only when there is a vision, because we cannot cooperate without any vision and hope. There are several things I have felt while preparing for this webinar. There are three visions for Mongolian youth that I have felt. Mongolian culture is a wonderful culture with a unique story. Mongolia is a young country with a large youth population. Mongolia is a bridging country that acts as a platform for Eurasia. Why is Mongolian culture so wonderful? Mongolian culture is a wonderful culture with a unique story. I think Mongolia's beautiful and unique culture will become more and more popular around the world. As Mongolia's national status rises, Mongolia's cultural influence will also increase. Mongolia's nomadic culture, where nature, animals, and humans have lived in harmony with each other, impresses you deeply. Mongolian culture is unique. I think it is a global culture with a story. The storytelling of Mongolian nomadic culture will impress the whole world. Why is Mongolia a young country? I think Mongolia, which has a large youth population, is a hopeful country. In Korea, there is a clear tendency that the youth population continues to decline. On the other hand, Mongolia has a clear tendency to continuously increase the youth population. Mongolia's youth population under the age of 14 is 31.5%, which is very high compared to other countries. Why is Mongolia an Eurasian platform country?
Mongolia is a very important country as a bridging country from a landlocked country between China and Russia to the Eurasian continent geographically. Mongolia has the Trans-Mongolian Railway, TMGR, an international station to the Eurasian continent. The Trans-Mongolia Railway is operating from Ulan-Ude in Siberia through Ulaanbaatar to Alien-Hotel in China. Mongolia will have a great role in Eurasia in the future. We are also looking forward to the role of the international station from Ulaanbaatar, Mongolia to the continent. Korea does not yet have an international station railway. Korea looks forward to extending the continent with Mongolia and leading the vision of Eurasia together. Just as partnership with Korea is important for Mongolia, partnership with Mongolia is important for Korea. The vision of the 21st century is called the Era of Eurasia. In the Eurasian vision of the 21st century, continued cooperation with Korea and Mongolia is a very important point for youth from both countries. In the past, Korea also had a serious youth problem and a difficult time economically and socially. However, the whole people has a sense of ownership and the public-private partnership has gradually overcome it. Therefore, I believe that the great Mongolian descendants of Genghis Khan will overcome and develop better. Now, this is the last PPT. Of course, the youth problem is serious now due to economic and social difficulties. The government and corporate must work together to solve the youth problem. Then, with what vision and hope can a partnership between the government and corporate be possible? Vision is a very important motive in partnership. Many domestic and foreign historians and futurists say that the vision of the 21st century is in Eurasia. I think Mongolia is a country that acts as a platform for Eurasia. The current youth generation is called Global Generation, Eurasian Generation, African Generation, Asian Generation, Indian Ocean Generation. Now is the need for youth confidence development to lead Eurasia in the 21st century. So it is an important time to continue a partnership project for Korean and Mongolia youth. 21st century vision is in the Eurasia and Appalachia era. It is important the Eurasia initiative of Korean and Mongolian youth. Mongolia is a Eurasia platform country. Thank you. And Korean version I will present. 한국말로 간단하게 말씀드리겠습니다. 네네. 몽골과 한국의 지금까지 한국의 이제 청소년 관련된 정책과 사업들의 발표를 들었습니다. 근데 대다수 국가의 정책들은 비슷한 게 많지만 각국의 나라의 실제 상황은 매우 다릅니다. 그래서
정책과 사업을 누가 어떻게 그 현실에 맞게 실행시키느냐가 성공의 핵심이고 정책 연구에서도 항상 동반되는 과제이기도 합니다. 이를 실행하기 위해서 파트너십이라는 작동 방식인데요. 이것은 지속가능 발전 목표의 14번째 목표입니다. 그렇게 전 세계적으로 강조되고 있는 실행을 위한 어떤 방식이기도 한데요. 오늘 웨비나에서는 정책 소개와 상황, 토론, 비전 이런 거에 대해서 주로 많이 말씀을 나누었고요. 기회가 된다면 좀 더 현장과 연결된 협업 파트너십 사례 뭐 이런 깊숙한 내용들의 웨비나를 또 기대해 봅니다. 뭉우 아마르에서는 몽골 어린이 통계를 잘 소개를 해주셨어요. 그래서 위험한 환경에 사는 아이들이 몽골에 매우 많이 매년 증가하고 있다고 합니다. 그래서 대피소와 고아원이 증가하고 있다는데 그런 구체적인 이유도 사실은 알고 싶은데 지금 통계 현황이기 때문에 거기까지만 나와 있고요. 국가 청소년 개발 프로그램을 몽골에서 2019년에 만들어서 청소년 참여 확대를 강조하고 있다고 하셔서 그것에 또 관심이 갔습니다. 그리고 덜벙사랑 아마르 텁신 발표자께서는 그 몽골 청소년 설문조사 2020년에서 국가가 직면한 주요 문제는 실업, 부패, 뇌물, 교육, 빈곤, 경제, 생활비, 인플레이션 등을 말씀하셨어요. 우리 한국의 청소년 문제도 뭐 실업도 있습니다만은 저희는 경제적인 양극화라든지 실업이라든지 그리고 저희는 자살 그리고 재산 범죄, 폭력 그리고 아동 청소년을 대상으로 한 디지털 성범죄 이런 것들이 한국에 굉장히 많이 부각이 되고 있어서 있습니다. 그리고 몽골 청소년 정책에서 지속가능한 개발에 청소년 참여의 확대를 다 굉장히 중요시 여기고 있다는 걸 알 수 있습니다. 여기서 제가 주목한 것은 토론자로서 두 분의 글을 읽고 몽골에서 그 고비 사막이 반 이상의 국토를 차지하고 있는데요. 고비 사막과 유목민 정책에 대한 청소년 참여가 어떻게 돼가고 있나 상당히 궁금하고요. 차세대로서 몽골의 미래랑 많이 직결됐다고 저 개인적인 소견으로는 생각을 하고 있습니다. 실제 고비 사막에서 초원에서 그 물과 초원이 많이 줄어들어서 동물과 유목민이 굉장한 어려움을 겪고 있다. 이런 얘기들도 많이 저희가 듣고 울란바타르로 와서 좀 유목민들이 준비 없이 왔을 때 너무나도 어렵게 되는 상황인 걸로 제가 이 글을 읽고 유추를 해봅니다. 그러나 사실 고비 사막에서 그렇게 물과 초원이 줄어드는 것은 그 기후 환경의 변화라기보다는 광산이 몽골이 굉장히 많은 10대 자원, 5대 자원 중에 3개 자원을 가진 나라라고 해요. 그래서 그 광산을 개발하는 과정에서 그 1초당 5톤의 물을 쓴다고 합니다. 한 회사가. 그렇게 돼서 몽골 고비 사막의 물 40% 이상은 사실 기업이라기보다는 그 개발하면서 광산 개발하면서 그냥 많이 쓰게 된 것이죠. 그런 거에 대해서 제가 많은 자료들을 보고 몽골에서 지속가능한 개발에 청소년 참여가 필요하겠구나 그런 생각을 해보았습니다. 그 다음에는 말씀드렸듯이 지금 이 지도에서 보시듯이 우리나라도 이 분단이 되기 전에는 70년 전에는 서울역도 국제역이었고 뭐 부산이랑 다 국제역이었다고 해요. 그런데 우리는 지금 분단이 돼서 대륙으로 가는 길이 막혀 있지만 몽골 같은 경우는 이게 분홍색이 몽골 철도인데 다 뚫려 있습니다. 중국도 가고 러시아도 가고 유럽도 가고 몽골 철도로 갈아타는 거지만 다 갈 수 있고 대륙으로 가는 길을
열고 있다는 생각이 듭니다. 그래서 몽골이 우리나라하고 이렇게 청소년들 간의 그 비전을 연결할 수 있다. 몽골 청소년의 비전이 한국 청소년의 비전과 연결되어 있다라고 생각을 해서 제시를 드렸고요. 아까 말씀드린 대로 유목민이 되게 가난하다고 빈곤하다고 얘기들을 하지만 동의하지 않는 학자들도 많이 있습니다. 그것은 굉장한 지혜를 가지고 있고 그런 측면에서 되게 우수하다는 그런 문화라는 생각을 저는 했고요. 그리고 몽골이 왜 젊은 나라인가? 우리나라는 청소년 인구가 급격하게 주는데 몽골은 청소년 인구가 급격하게 늘고 있어요. 그리고 몽골은 왜 유라시아의 플랫폼인가? 지금 뭐 국제 철도역뿐만 아니라 가교 역할을 어느 한 나라하고만 하는 것이 아니라 굉장히 외교를 잘하고 있다. 사실 그런 생각도 들었기 때문에 네, 플랫폼 나라라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 지금이야말로 코로나하고 왔다 갔다 하지 못하지만 그 쌍방향 디지털 플랫폼을 활용해서 지금 웨비나를 하고 있듯이 한국 몽골 청소년들 역량이 필요할 때가 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 유라시아, 유럽과 아시아, 아프라시아, 유라시아와 아프라시아 인도양 세대, 주로 태평양, 대서양을 중심으로 많은 공부를 해왔고 교류를 했기 때문에 지금 21세기에 주목하고 있는 그런 비전을 가진 대륙이라는 말씀을 드리고 싶고요. 유라시아는 전 세계의 GDP 60%를 가지고 있고 인구 절반이 살고 있으며 일자리 창출 등으로 우리 한국 청소년들에게도 매우 중요한 비전을 가진 대륙이라는 생각을 합니다. 오늘 웨비나의 주제가 비전과 희망이기 때문에 연결져서 조금 더 말씀을 드렸습니다. 예, 이상입니다. 감사합니다. Wow, thank you, Dr. Lim. I think it was a passionate presentation that gave us a big vision and hope. Thank you very much. 감사합니다. Now, let's have some discussion time. I'd like to ask for your opinions, comments, or advices on today's presentations. Well, how about commenting in the following orders? Mrs. Munkugera Munkamar and Professor Dolongsara Amarutopsin and Dr. Jang Geun-young. And after the discussion time, before we close this session, well, I would like to ask for conclusion, the wrap-up remarks to Dr. Kwon Oh-moon and Dr. Kim Hyun-chul. 마무리 말씀을 권 총장님과 김 원장님께 이 디스커션 타임 끝난 다음에 또 여쭙도록 하겠습니다. Well, Mrs. Munkamar, do you have any comment or advice on the today's webinar? If you have any opinion, please let me know. And the Professor Dolongsaran Amarutopsin, do you have any comment? So first of all, I'd like to thank everyone, the organizer, as well as the presenters and the participants for having this, giving us this opportunity. And yes, I'd like to thank everyone for that. And also, 소감을 한국어로 짧게 말하자면은 오늘 제가 좀 길게 말한 것 때문에 한국 쪽 발표본 몇 개가 동명께서 발표 못하게 돼서 아주 죄송하게 생각하고 있고, 그리고 아쉽게도 그리고 제가 이번 세미나에서 많은 것을 알게 됐고, 한국과 몽골 청소년 정책에 대해서 많이 알게 됐고, 그리고 몽골과 한국 청소년들이 어떻게 관계가 있는지도 커넥션 그것도 알게 됐고, 네, 그리고 감사합니다. Yes, thank you everyone. Wow, your Korean is perfect. I'm very surprised. Okay. Mrs. Munkugera Munkamar, do you have any comment?
So thank you for all of the participations of today's seminar. We are really happy to part of this seminar. And she is our specialist of children at Jargal. Okay, thank you very much. And the Dr. Jang Geun-young? Yes, I don't know much about the Mongolia till now, but however, I'm happy to understand the current situation in Mongolia through this seminar. I would like to very thank my warmful thanks to two Mongolian experts for their good presentation. And the environment faced by Mongolian youth seems very different from that of Korea, but it is not completely different. In some ways, it is similar to Korea in the past. And in some ways, it is similar to the problem that Korea is facing now. This is especially true of corruption and unemployment and other things also. Also, the demographic structures of Mongolia makes the future of your country more promising than it is now. So it seems that we might get an idea of how to deal with our problem from each other. So I hope to meet many more in the future, and it will be very helpful to each other. Thank you. Okay, thank you very much. Well, if there is any comment or question from the floor, I mean the participant, please let me know. You can use the chatting board. Please let me know. Then I will pick him up. Okay, and if there is no more comment, then I would like to close this the webinar. Before we close this webinar, I would like to ask the conclusion remarks to head of institutions of Mongolia and Korea. First, I would like to ask the concluding remarks to President Kwon of MIU. Dr. Kwon. Okay. Sayın Başkanım, 이런 미 몽골인 탈라르 좀 우집을 어떠 인 솔로모스인 자식인 가자린 약 인 프렐릉테 인 함트랑 인 볼롬지야 가르슨 이 바이르치가 이렇게 또 몽골 자신 가자 직슨 인 탈라사 아사지 야벌치가 티모치라스 인 몽골 솔로모스 인 하리차블 우들 간치 니기노다 인 세미나 적현 바이골라 약 도사 위시 차시 우르겔지 좀 함트랑 야바 볼롬지 가르벌 있고 이걸로 넣겠지. 그러니까 이 이런 몽골인 게르불 후투 잘로추든 가자린 나라 같아 이런 올자다 이그 넬스테바이슨 세트길면 되게 이그 인 할롱으로 홀레지 앞서 티모치라스 이런 이 솔로모스인 프렐릉 약 소돌라 노지슨 진지드라벌 솔로모스 자신 가정에 가리아바에 솔로모스 바스 잘로추든 틀로 언론주의 바스 함트랑 얍승 오치라스 인 몽골 자신가절 호비 찍슨 만나이 대수를 찍슨 좀 함스테 인 솔로모스 자신가절 바이볼락 인스티튜트 때 함트랑 사인 아직 히버리 고이벌로 물러오겠지 이 얻어주가 있으니까 되게 이런 몽골인 바스 인 게르불 후트 잘로추딘 가자르 찍슨 만나이 대수를 찍슨 바스 몽골인 바스 자린 이 대수를 바스 임 메르게질린 스로골 이 배가 오치라스 함스테 좀 아직 야위야겠지 팀 달라싸 팀 산하 휴가 있으니까 저는 또 이게 한국 오늘 이렇게 세미나 해가면서 좀 느꼈던 것이 이게 몽골 이 정부 부처가 사실은 몽골 지방에도 모두 다 브랜치가 있거든요. 21개 도마다 다 브랜치가 있습니다. 또 몽골의 정책들을 만들어가는 곳이 뿐만 아니라 실제 현장에서 일을 하고 있는 집단이어서 제 개인적으로는 그냥 한 번에 그냥 연구 끝나지 말고 앞으로 좀
저희들 같은 경우 이제 대학들도 있으니까 대학들을 또 연결하고 싶고, 또 몽골 정부에서 제가 여기 걔 마트로치를 만났는데 이 디렉터가 굉장히 또 열정이 있었고 또 같이 정말 하자 그런 얘기도 있어서, 사실은 저는 한국 청소년 연구원이 그냥 한 번에 그냥 세미나로 끝나지 않고 앞으로 좀 지속적으로 몽골에 대한 관심을 가져주고 같이 일을 좀 구체적인 연구도 했으면 좋겠고 서로 교류가 좀 더 구체화됐으면 좋겠다, 그런 생각들을 많이 했습니다. 그래서 원장님과 우리 또 연구원들 이렇게 하여간 마음 가져주시고 몽골도 한번 방문해 주시고 그렇게 하면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you so much. 네, 아유, 감사합니다. Thank you very much, President Kwon. And I would like to ask for the concluding remarks to Mr. Kim Hyun-chul, Dr. Kim Hyun-chul. Dr. Kim, please. Thank you so much good in the presentations. I became to know about Mongolia. But I'm sorry, but so we had no enough time to discuss details. But yeah, so we're gonna make another chance to discuss with each other. It's very interesting to hear several information about Mongolia, and I became to for the first time. So there is a youth-related law in Mongolia, and so we want to compare it someday. One day, so I can get on a train to Europe and via Mongolia. So yeah, let's. Come to think of it, is so the breaking heart and heartbreaking is so it will come true. So let's meet again in face to face next year. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kim. Well, today's webinar was really informative and fantastic, I think. And but this webinar is small start, first step, I can say. I believe that in the near future, more wonderful collaborations will be actively held in which Korea and Mongolia and Korea can learn from each other and develop through various themes, including CSR. Okay, I'm looking forward to seeing you all again soon. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.